హాయ్. అందంగా ఏది కనిపించినా కానీ మనం అట్లా పాజ్ అయిపోయి ఇట్లనే చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే అందానికి అంత వాల్యూ ఉంటుంది. అమ్మాయి, అందము, నేచర్ ఇట్లని ఎవ్వరు మిస్ గారు అట్లా రెప్పగొట్టకుండా చూస్తుంటారు. సో బేసిక్గా ఈ మధ్య ఏంటంటే ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్కి ఇంకా ఇంటీరియర్స్కి చాలా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అండ్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ వేలా లైక్ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ కట్టాలని అంటే చాలామంది చిన్న చిన్న డిజైనర్ల నుంచి పెద్ద పెద్ద డిజైనర్ల దాకా అప్రోచ్ అవుతుంటారు. కానీ అతి కొద్ది మంది మన టేస్ట్ తగ్గట్టు ఆలోచించి మన బడ్జెట్లలో క్రియేటివ్ స్టఫ్ని మనకు అందిస్తుంటారు. సో వీ హ్యావ్ అ యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ విత్ అస్, Ashwini Swetha. హాయ్. Hi. How are you? I'm good. How are you? ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్. సో స్పెషల్గా మేము అశ్వినిని ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నామంటే అశ్విని హ్యావ్ డన్ మాస్టర్స్ అండ్ a lot of homework before getting into interior designing. She have done some special course related to this thing. So Ashwini, all yours. చెప్పండి. సో అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసారు మీరు ఈ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్? So, actually, I have done my bachelor's in architecture from Delhi. And then from there, akkadi nunchi nenu Chit University, which is one of the best university in India. I've done my master's in that. My master's in interior architecture and design. So interior architecture lo the way they have taught me has made me do more and more research into this particular field which I am right now focusing on. So I think I have got a great platform over there. నాకు అక్కడ నేర్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం దొరికింది. అండ్ అదే కాకుండా ఐ హ్యాడ్ ఒక ఎక్స్చేంజ్ సెమిస్టర్ ఉండింది, జర్మనీలో చదువుకున్నాను 6 months. సో దేర్ ఆల్సో నాకు ఇంటర్నేషనల్గా కొంచెం ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది. అండ్ అక్కడ కూడా ఐ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్, study about this particular subject and do more research into this. And then once I got back to India after working there for few years, నాకు ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్ ఇక్కడ జస్ట్ ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్ ఉండేటట్టు చేస్తున్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద సైన్స్ ఆఫ్ ఇట్. దే ఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ఇట్ లుక్. So we know that there are a lot of mass production industries who are doing designing for, at like in just a day or 2 days ఇట్లా ఇచ్చేస్తున్నారు. కానీ ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే ఐ టేక్ సమ్ గుడ్ టైం తీసుకొని ఐ లైక్ టు క్లయింట్ని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ని స్టడీ చేసి దాన్ని బట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ పర్టికులర్ డిజైన్ కంప్లీట్లీ పర్సనలైజ్డ్ ఫర్ దెమ్ అన్నమాట. లైక్ అంటే ఇది ఎట్లా ఇంటర్ రిలేటెడ్ అంటారు అంటే మన దానికి వాల్స్ కైనా ఐ మీన్ ఇంటీరియర్స్కి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చూపెడతారు అంటారు? సో బేసికలీ పర్ పర్సన్ వాళ్ళ ఇండివిజువాలిటీ బట్టి, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ బట్టి ఒక రకమైన అట్మాస్ఫియర్ హ్యాస్ టు బి క్రియేటెడ్. అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి దే ఆర్ మేజర్లీ ఇంటూ కమర్షియలైజ్డ్ అయిపోయారు కాబట్టి మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైనర్స్ ఇక్కడ. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఇన్, అండ్ బేసికలీ ఇట్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ రైట్ నౌ, వేర్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య అందరూ డిజైనింగ్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ దే హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అనేది ఈజ్ మై స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. ఫస్ట్లీ బికాజ్ మనం డిజైన్ చేసే స్పేస్ని హ్యాస్ టు బీ ఎలివేటెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. నా పర్టిక్యులర్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ డిజైన్ ఏంటంటే దట్ ఐ లైక్ టు స్టడీ దట్ పర్సన్ and like to bring in elements into that space. So for example, చాలా మంది ఫర్నిచర్ సెలెక్షన్లో ఆర్ మేబీ లైక్ బేసిక్ థింగ్ లైక్ ప్రాబ్లీ విండోస్, హౌ టు గివ్ విండోస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ రెసిడెన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. మనకి కొంతమంది ఏంటంటే వాల్ స్పేస్ వస్తుందని చెప్పి కొంతమంది విండోస్ కూడా ఇయర్ అంతా. సో బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ గివింగ్ అ విండో ఈజ్ అ మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ డే టు డే రెగ్యులర్ లివింగ్. So how much window space has to be given and how much ventilation has to come in, and what all we can do to make that space better. So breathable, basically I have to make the space breathable, and introducing other elements like probably greens and plants and art and photographs and all these things collectively make the space better for living and for efficient working and everything.
వాట్ వీ థింక్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కోర్స్ చేసేసి లైక్ మామూలుగా వచ్చేస్తారు అనుకుంటారు. దే ఆర్ ఫ్యూ రియల్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ హూ రియలీ వర్క్డ్ హార్డ్, చాలా హోంవర్క్ చేసి చాలా ప్లానింగ్ తోటి వస్తుంటారు. వీళ్ళని చూస్తే మనకు ఒక మిత్ ఉంటుంది కి లైక్ చాలా డిమాండ్ చేస్తారు చార్జబుల్ అనేసి. అశ్విని మీరు చెప్పండి అసలు బేసిక్ ఎంతకు స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? సో ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఈజ్ అ లగ్జరీ అనేది ఒక పెద్ద మిత్ అండి. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ఇస్ దట్ ఇట్స్ అ నెసెసిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లగ్జరీ. డిజైనింగ్ ద స్పేస్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్ is something as important as going to a doctor and getting your health checkup. It is equally important అని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ మేకింగ్ స్పేస్ ఇప్పుడు మనం మనకి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేసుకోవడం అనేది కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ హెల్త్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టాండ్స్ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకొని నా దగ్గరకు వస్తున్నారు. సో దట్స్ గ్రేట్ చేంజ్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ సైడ్ అయినా కన్స్ట్రక్షన్ సైడ్ అయినా కాంపిటీషన్ ఇస్ రియలీ హై, రైట్? సో బీయింగ్ అ ఉమెన్ మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు? చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎకనామికల్ వేలో కూడా వీ క్యాన్ గెట్ ద ఎంటైర్ స్పేస్ డిజైన్డ్. అండ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ మై స్టూడియో. And this complete setup looks like a very luxurious setup. I hope that's what you felt like. But it's very pocket friendly, and the complete cost, whatever I have worked on this, is probably minimal of just my entire studio costs around like just around 5 lakhs or something. So thinking of that, you know, the space has to look grand is not, that just doesn't come with a lot of money. Manam chala economical ga kuda we can plan and create something which is very pleasing and comfortable for a person to live and feel better. సో అశ్విని మీరు ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ కోసం చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? సి నాకు తెలిసి నేను ఏం చూస్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో అంటే చాలామంది హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ గోయింగ్ to get interiors and done, probably because వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది and they think that it's not it's out of their reach అనిపించచ్చు. But the thing is that it is very important to work on something like this particular element. ఎందుకంటే మీరు you probably have had చాలా stressful day అయి ఉండొచ్చు at work and at any other place basically, and at the end మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత you should feel that okay, this place is very peaceful for me, ఈ place is calming for me, and మీకు ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత now I am feeling relaxed అన్న ఫీలింగ్ రావాలి. It creates a cluttering effect, and with that you are constantly irritated. A person is getting irritated, frustrated, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్, మర్చిపోవడం, చాలా ఇట్లాంటివన్నీ చాలా రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాట్ హ్యాస్ టు బీ ఎయిమ్డ్ విత్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్స్, అండ్ మేమే చేసుకుంటాం అనే వాళ్ళకి ఇట్ డజంట్ రియలీ వర్క్అవుట్. అన్ని మనకి వచ్చు అంతా మనమే చేస్తాం అనుకుంటే సో గుంతల కాలేసినట్ట కొంచెం ఇంచుమించు. అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ థెరప్యూటిక్ ఆర్ట్ వర్క్స్. సో ఆర్ట్ వర్క్ అనేది ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచిది అని అంటారు, అది ఎంతవరకు దాకా నిజం? డెఫినెట్లీ, అండ్ it affects your mind the way you want it to. So it's all based on the kind of art piece you are wanting to keep in your house. So like for example, మీకు బెడ్రూమ్ లో ఒక రకమైన ఆర్ట్ పీస్ కావాలనుకోవచ్చు, మీకు వర్క్ ప్లేస్ లో ఒక రకమైన ఆర్ట్ పీస్ కావాలనుకోవచ్చు, లివింగ్ రూమ్ లో ఒక రకమైన ఆర్ట్ పీస్ కావాలనుకోవచ్చు. సో ద కైండ్ ఆఫ్ కలర్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ యువర్ కంప్లీట్ ఇంటీరియర్స్, that impacts your mindset, your complete psychology. So that is something very important. And this is not something everybody can do at their own house. ఇంటి వైద్యం లాగా అంటారు కదా, అట్లా కుదరదు ఇది. దిస్ హ్యాస్ టు బి done with only professionals, and interior doctor laga Ashwini, why not? So
I'm just trying to give a little note here saying that this is a very important thing which has to be considered by many people. స్పేస్ సైకాలజికల్ గా గిట్ట ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటూ ఉంటారు. సో అంటే స్పేస్ కి మన సైకాలజీ దానికి ఎలా రిలేటెడ్ అండి? 100% అండి. సో స్పేస్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ impacting people's mind. Okay. So for example, if I'll give you one example of prison, for example. ప్రిజన్లో ఏమవుతుందంటే ద కంప్లీట్ స్పేస్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ సైకలాజికలీ ఆ పర్సన్ని పనిష్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో వేర్ హీ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే నౌ ఐ am punished, I need to go out of this place. And it's because the complete 4 గోడలు మనకి బంద్ చేసి ఉంటాయి, మనకి విండో స్పేస్ ఉండదు, వెలుతురు ఉండదు, మీకు కాన్స్టెంట్గా ఒక రకమైన కలర్లోనే ఉంటూ ఉంటారు, నలుపు గ్రే, బేసికలీ ఎక్కువ లైట్ కూడా ఉండదు, డిమ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్లేస్ వేర్ ఒక మనిషికి సైకలాజికలీ చాలా కరెక్ట్. But on the contrast, if you take an example of a holiday vacation, no beach ki vellinao, so etlunta niku, you feel like it feels like rejuvenating. Exactly. You are in a holiday resort. So how does it feel? So that is the kind of impact I am trying to emphasize on, that why not create your own house in that manner. అంటే ఇప్పుడు అందరికి లగ్జరీ ఉండదు కదా, అంటే ఇప్పుడు అందరూ అంతంత పెట్టలేరు. సో చిన్న బడ్జెట్ లో చిన్న వాళ్ళ కాకుండా లైక్ చిన్న చిన్న టిప్స్ ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతారా? అంటే నాకు లగ్జరీ అనేది ఓన్లీ విత్ మనీ వస్తుందనే కాన్సెప్టే అసలు ఇట్స్ రాంగ్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. లగ్జరీ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ defined differently for different people. Okay. So asal I do not agree with luxury that comes with money at all. Okay. It completely differs from person to person. Ante. Yeah. It's all in their mindset. Yes, absolutely. So మనం ఎంత కష్టపడ్డా ఎంత మొత్తం ప్రపంచం తిరగొచ్చినా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేస్తాం కాబట్టి ఇల్లు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటే అంత క్రియేటివ్గా అంత పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తోటి ఉంటాం అనేసి, అందుకోసమే ఇట్లాంటి ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ని అప్రోచ్ అయితే బెటర్ సజెషన్స్ ఇస్తారని చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ చిట్ చాట్ విత్ interior designer Ashwini. It was nice talking to you once again. Yeah. So thank you, and thank you so much for coming to my studio. Okay, my pleasure. Yeah. So what making you wait? మీరు ఇట్లా మంచి డిజైనర్లతో అప్రోచ్ అయ్యి make your house more vibrant, colorful, and stay happy with peace. This is Priyanka signing off.